Hello and welcome to Arcola Theatre in London. Today we're here for the opening concert of WOW Istanbul, brought to you by the British Council, Sabancı Foundation and the WOW Foundation. I'm Pelin Opçin and I'm the Director of Programming of Sirius, the programmers, the producers of EFG London Jazz Festival and many more. And today we are collaborating with WOW Istanbul to bring you this event from London, UK. I will first give you a brief visual description of the event. I'm a 44-year-old white woman. I have long dark hair. Our guests Yazz Ahmed and Melisa Yıldırım, the musicians of today, are seated on my right-hand side. We are on the stage of Arcola Theatre and we have a dark brick wall behind us. So Yazz and Melisa, could you briefly visually describe yourselves? Okay, so I'm 38-year-old British-Bahraini woman with light skin. I've got long brown hair, a long red jacket, dark trousers, and a sort of Bedouin necklace. Hi, I am Melisa Yıldırım. I'm 26 years old. I'm a white woman. I have dark curly hair. I'm playing kamança, kabak kemane, and I'm a composer from Istanbul. Thank you so much, Yazz and Melisa, and welcome once again, and thank you for being a part of this. WOW Istanbul is building bridges, so it's not a coincidence that we are here in East London, one of the most diverse areas of the city where a plethora of communities, including a Turkish population, come together to bring up one of the most buzzing, most creative, most lively neighborhoods of the city. The Arcola Theatre is actually also founded by two Turkish-born producers and theatre directors, Mehmet Ergen and Leyla Nazlı. The theatre now stands for its trailblazing, distinctive, socially engaging work and is one of the cultural hotspots of London. WOW Istanbul is starting today, as I said, with wonderful concerts of Yazz Ahmed and Melisa Yıldırım. The festival will feature discussions, screenings, talks, which will feature the work, the words, the ideas of individuals who identify themselves as women. But in addition to these events, there will be a wide music program, which also includes performances by Barış İçin Müzik and Kardeş Türküler. Before going more into the conversation with Yazz and Melisa, I would like to also welcome the Turkish-speaking audiences in my own language. Merhaba, ben Pelin Opçin. Sirius ve Londra Caz Festivali'nin programlama direktörüyüm. Uzun yıllar Türkiye'de müzik ve kültür alanında çalıştıktan sonra son 3 yıldır Londra'da yaşıyorum ve Sirius olarak WOW İstanbul'un bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz. So welcome, dear Yazz and Melisa. I think our audiences would like to know more about you. So Yazz, maybe let's start with you. Could you talk about yourself, your journey in music, describe your art and what's in store for us today? Okay, I am a trumpet player, flugelhorn player and composer. The music I write, I feel reflects my mixed heritage, which is British and Bahraini. And yeah, the music that we're going to play for you today, I hope represents that mixed heritage, as well as my interest in electronic music and electronic soundscapes. I personally admire your music and I had the chance to work with you in several occasions, both in Istanbul and here in London. So I'm also very excited to hear, it once again today. Now I'm switching to Turkish while I talk to Melisa. Melisa, seni bu proje aracılığıyla tanıdım ve çok da mutluyum tanışmış olmaktan. İzleyicilerimiz de seni tanımak isteyecektir. Biraz müziğinden, kendinden bahseder misin? Olur, tabii. Bahsetmeye çalışayım birazcık kısaca. Ben Melisa Yıldırım. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Ve müziğe İstanbul Teknik Üniversitesi'nde başladım. Lisede başladım. Kemane çalıyorum aslında. Kabak kemane. Etnik bir enstrüman, Türk halk müziği enstrümanlarından birisi. Daha sonra kemaneyi farklı alanlarda ve farklı müziklerde de kullanmaya çalıştım.
Çoğunlukla doğaçlama yapmayı tercih ediyorum. Yani tarzımı tam olarak tabii ki etnik müzik yapıyorum ama belli bir tarz bazen söyleyemiyorum. Bu konuda biraz zorlanıyorum ama etnik müzik yaptığımı ve Anadolu müziklerinden esinlendiğimi söyleyebilirim kısaca. I will now briefly explain because you have a lot of things in common, as we will see in your performance. Melisa is also taking a lot of inspiration from her background, her heritage, and using forms of improvisation. So I think both of your music will be a magical match. Women of the World Festival, we will be talking about gender equality, women's rights throughout the festival. So I know, Yazz, you as a composer and instrumentalist, a young female performer, you're a role model for most of us, most of the musicians. So what's your take on it, especially in the music sector and in your role today? Well, my experience as a female musician and composer is that I feel that there needs to be more visibility of women. You know, when I was growing up, I studied music at high school and there were no women composers. And so it made me feel like women aren't intelligent enough to write music. And so I never thought that I could ever become a composer. And then when I continued learning to play the trumpet, I didn't have any female role models. And it wasn't until my late teens that I discovered a couple of female trumpet players, one Ingrid Jensen from Canada and one Kiku Collins, who plays or used to play in Beyonce's band. And I only found out about these women through MySpace, a very old platform. But yeah, once I discovered these ladies, I realized that, oh, maybe I can become a professional trumpet player. You know, it's not just for guys. And from this experience, I've realized that, you know, visibility is so important. If we don't have people out there that looks like, you know, the sort of others, you know, we can never progress. And everyone has a voice and we need to hear those voices. It's very important, you know, makes the world a better place. Absolutely. And you once mentioned your almost like a role as a, you know, leading figure for the Muslim women as well. Yeah, so my Bahraini family, my dad's side of the family, they are Muslim. And I don't know, I just feel like maybe I'm a quiet catalyst for, you know, for change, you know, for Muslim communities to see that, you know, there is a British-Bahraini woman out there, you know, performing, playing the trumpet, and, you know, it's hopefully, you know, that will be inspiring for those communities. It's definitely inspiring, and especially for people who hear your music, regardless of the identity of the performer. It just, you know, comes within our souls. So thank you so much for the great music. And again, now switching to Turkish for Melisa. Yaz'a az önce sordum, bir kadın sanatçı olarak, bir enstrümantalist, bir bestekar olarak müzik sektöründe kadın haklarını, cinsiyet eşitliğini nasıl buluyorsun? Özellikle sen kendi doğduğun coğrafyada değil, bir başka ülkede müzik icra ediyorsun ve çok gençsin. Söyleyeceklerin birçok genç sanatçıya aslında yol gösterici olabilir. O yüzden senin de fikirlerini duymak isteriz. Tabii, tabii. Şöyle ki, yani geldiğim yerde aslında belki de tüm dünyada, yani bu geldiğim yerle alakalı olmayabilir. Tüm dünyada evet böyle bir eşitsizlik olabiliyor kadın enstrümanistlere karşı ya da çok az sayıda kadın enstrümanist var. Çoğunlukla kadınlar daha çok hani şarkı söylemek konusunda daha ön planda olmalıymış gibi bir algı vardı bazı müzisyen arkadaşlarımın çevresinde. Yani hani enstrümanist kadın nasıl olacaksın ki diyen kişiler de oluyordu maalesef ki. Özellikle bunları bazı müzisyenlerden görmek, duymak bile aslında üzücü. Şöyle ki umarım ben de herhangi bir rol model aslında kadın olarak kemançada, kemanede bulduğumu söyleyemem. Hiçbir zaman bulamadım. Ama farklı müzik kültürlerinden örnek aldığım, mesela Azize Mustafazade gibi çok iyi piyano çalan, çok iyi bir caz kompozisyoncudan çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Onun haricinde yaylı bir enstrüman çaldığım için
Yaylı enstrümanı farklı çalan Rena Garcia Pons'tan çok etkileniyorum. Ama dediğim gibi kadın bir rol model pek fazla bulamıyorsunuz. Ve kadın kompozörlerin yani bestecilerin ürettikleri müzikleri açıkçası ben daha farklı buluyorum. Daha sezgisel ve daha özgün çoğu zaman buluyorum. Umarım yanlış bir şey söylemiyorumdur, çok iddialı. Ama bunlar benim fikirlerim. Ya umarım ben de birçok kadın kemaneci arkadaşımdan mesajlar alıyorum. Onlara ilham olmak konusunda. Tabii ki ben de kendi müziğimi yapmaya çalışıyorum. Etkilendiğim şeylerin haricinde kendi içsel dünyamdaki yaratıcı parçaları ve duyguları ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Umarım birilerine ilham olabiliyorumdur en azından. Aslında kemaneyi çalan kadın rol modeli bırakın. Çok fazla kemane, kemançe gibi enstrümanı çalan dünyada da çok fazla insan yok. Aslında enstrüman da çok bilinmeyen bir enstrüman. Yeni yeni çok başarılı sanatçılar aracılığıyla çok popüler olmaya başladı. Yani genel olarak dünyada bence kadın enstrümanist nasıl olur, kadın besteci nasıl olur? Hani bu yavaş yavaş aşılıyor gibi ve bu bana umut veriyor açıkçası. Olduğum yerde, ülkede de açıkçası bu tarz böyle bir şeyler çok fazla yaşamadım. Hani bir ayrım gibi ya da ne bileyim aldığımız yani çok uzattım kusura bakmayın. Yani onların bakış açısıyla buradaki müzisyenlerin bakış açısıyla herhangi bir cinsiyet ayrımı gibi bir şey görmedim ya da burada çok yaşamadım. Bununla karşılaşmadım. Ama genel olarak bütün dünyada bu tarz bir algı olduğunu söyleyebilirim. Ön yargı gibi açıkçası. Umarım birilerine ben de bir enstrümanist, kadın enstrümanist olarak ilham olabiliyorumdur kısaca. Evet, şu anda dünyada festivallerde, müzik programlamasında, sanatsal yönelimde bu konuda çok büyük bir bilinç var. Evet. There is an awakening. We are in the 21st century, and it's interesting to still talk about these things. But the more you talk about, you just make sure that it's understood and there's awareness. Anything we need to be aware of for the future, Yazz? Any socially engaging projects or music-wise? Any positive message to wrap up, maybe? Well, firstly, I'm working on my next studio album, which is music that is inspired by the traditional Bahraini folk music. So the music of the pearl divers and the women drumming groups. And that's all fused with jazz and electronics. So that's something I'm working on. And I suppose a positive message would be to, look after each other. We're in quite, quite grim times. And I think, we all need to be kind and, spread love. Absolutely. That's very much needed. Melisa, aynı soruyu sana da sorayım. Hem bir yakın zamandaki projeler, seni bir daha ne zaman göreceğiz? Bu festival aracılığıyla keşfedenler senin tanıdıklarına çok mutlu olacaklar ama umarım adını daha sık duyarız. Umarım. Şöyle ki bir ay önce bir düet bir albüm yayınladım. İsrail'den perdesiz gitar çalan bir arkadaşımla beraber Gilad Voice. Enstrümantal bir albümdü bu. Taluş isimli bir albüm. Şu anda sadece dijital platformlarda var. Henüz fiziki olarak bunu basmadık. Basılı bir hali yok. Ama önümüzdeki zamanlarda ben çoğunlukla, belki görmüşsünüzdür bazı videolarımda falan, çoğunlukla solo performans ve doğaçlama performanslar üzerine çalışıyorum. Şu anda önümde öyle bir plan var. Mayıs ayı gibi bir stüdyoya girip tamamen solo, kendi düzenlediğim doğaçlama fikirlerini kaydetmek, bunun üzerine çalışmak gibi fikirlerim var. Öyle, bu şekilde şimdilik. Çok teşekkürler. Thank you once again for being with us today. And we will be looking forward to hearing your music. So, without further ado, let's kick off the opening concert of Wow Istanbul. Like we briefly talked about a moment ago, Melisa Yıldırım will start the concert with her solo set. And after Melisa, Yazz Ahmed and her quartet project will take the stage, and her set will be accompanied by the visual artwork of Sophie Bass. And there will be a very special collaboration moment, which we will witness for the first time in Wow Istanbul. Melisa Yıldırım will join Yazz Ahmed's band
for a special collaboration, and it's a very, very exciting moment that I will be also looking forward to. So thank you so much for being with us, and hope you enjoy the concert.
Thank you very much. Thank you, everyone, for joining us at home. It's a pleasure to be here. We played 3 tunes just then. The first tune was called Lahan Al-Mansour, and it's dedicated to Haifa Al-Mansour, who is a Saudi Arabian film director. And it's also from my Women of the World suite, Polyhymnia, which was first premiered at this festival in 2015. And then we played La Saboteuse from our second album, and then we played Jamil Jamal. Before I announce the next tune, I'd like to introduce you to these wonderful musicians. We have Ralph Wild on vibraphone, Dave Mannington on bass, and James Madron on drums. So the next piece we're going to play is called 2857, and it's inspired by and dedicated to the mother of the freedom movement, Rosa Parks, and it's also from my Polyhymnia suite.
That was 2857. The next piece we're going to play is called A Shoal of Souls, and it's inspired by, firstly, the artwork that Sophie Bass created for my album, Saboteuse. It's also inspired by Sufism and the feeling of whirling and twirling, but it's also dedicated to all the lives lost crossing the Mediterranean in search for a better future. So yeah, this is for them.
that was A Shoal of Souls. So we have one last tune for you. This is called The Lost Pearl. And it's dedicated, well, it's inspired by my first home, which is Bahrain. And we're going to introduce a very special guest. But before I do, I'd like to remind you of this lovely band. We have James Madron on the drums, Dave Mannington on the bass, and Ralph Wild on the vibraphone. So our special guest who'll be joining us is a Comanche player who is, she's really fantastic, and she's called Melisa Yıldırım.